My name is Chris D'Esposito. I'm the Senior Vice President for International Business for the American Heart Association. And we're here today hosting our Quality Summit with our local Indian team and our partners Apollo to celebrate, one, the American Heart Association's 100th anniversary, to celebrate the last 25 years of the partnership in India, which had begun with Apollo, and further our mission with helping healthcare, including India and globally, eradicate cardiovascular disease and stroke, and teaching and spreading the word of CPR through the communities. Increase the number. So our goal is to increase the number. Currently, we're training 100,000 healthcare providers annually in India, and we want to continue to increase that number, as well as begin our certification process with hospitals, certifying them as chest pain and stroke centers. So that's about awareness. Two things. One, it's about healthy lifestyles and awareness on prevention matters for watching their blood pressure, eating healthy, exercising. And then two, understanding the warning signs of both heart attacks and strokes so that if they do happen, they get help quickly because time is of the essence for these incidents. American Heart Association 100th year celebration సందర్భంగా మన హైదరాబాద్ లో అపోలో హాస్పిటల్ తోని పార్ట్నర్షిప్ చేసి ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది క్వాలిటీ కాన్ఫరెన్స్ and guidelines and prevention of cardiovascular disease. ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే cardiac problems is still the number one killer in the world. ఇండియాలో కూడా దీనివల్ల సిగ్నిఫికెంట్ చాలా మంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ తోని చనిపోతారు. హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హార్ట్ ఫెయిలియర్ తోని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 100 year సెలబ్రేషన్స్ లో 2-3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇది ఆల్సో 25 years ఇన్ ఇండియా. సో 25 years ముందు అపోలో హాస్పిటల్ తోని పార్ట్నర్షిప్ లో అమెరికన్ AHA came to India and వాళ్ళది ఒక మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే CPR, కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్. ఆ రిససిటేషన్ ఎట్లా చేయాలా నేర్పిస్తారు. అది ఎందుకంటే ఆ 5 minutes 10 minutes ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కు చేస్తే అంబులెన్సో డాక్టరో వచ్చే టైం ఉంటుంది. ఆ టైంలో మన ఫ్యామిలీని వచ్చి బతికిచ్చేటట్టు ఆ CPR చేస్తారు. అది ఎలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలా నేర్పిస్తారు. ఇంతవరకు దాదాపు 100,000 మంది 100,000 people have been trained in India in CPR through American Heart Association. On top of that, through Billion Hearts Beating Foundation, Apollo has also trained police, auto drivers, members of public, corporations. But ఇవాళ ఒక చాలా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అయింది. అది స్కూల్ చిల్డ్రన్ కు we taught how to do CPR. ఇది ముఖ్యంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున తీసుకుపోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ చాలా సిన్సియర్గా చేస్తున్నారు. హై స్కూల్ చిల్డ్రన్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రి దగ్గరతో చెప్తే ది అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ by a school child going home and telling their parents improves the awareness of heart disease. Heart disease ku symptoms ఏంది, ప్రివెన్షన్ ఏంది, ఒకవేళ ఆ చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే అర్జెంట్గా ఏం చేయాలి, all these messages will go to the home. మనది ఒకటే చాలా ఇంపార్టెంట్ గోల్. అదేంటంటే people should not die of heart disease. So heart disease must come down and then we should be able to treat it better. ఇది ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో చాలా విధాల ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. అప్రాక్సిమేట్లీ 2,000 people, different hospitals, nursing home owners అందరితో కలిసి వాట్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్, హార్ట్ డిజీజ్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అది అవుతుంది. హార్ట్ డిజీజ్ ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి. మళ్ళీ లే పబ్లిక్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ గురించి చెప్పిన హౌ డు యూ రెస్పాండ్ టు హార్ట్ డిజీజ్. ఇంకొకటి స్పెషల్ గా ఈరోజు చూపిస్తున్నాం 5G కనెక్టెడ్ అంబులెన్స్. ఒక అంబులెన్స్ లో పోతే దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఎలా అయితే. అండ్ లాస్ట్ ముఖ్యమైనది ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్. సో పబ్లిక్ కు ఎడ్యుకేషన్, డాక్టర్స్ కు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హాస్పిటల్ సిస్టమ్స్. ఒక సిస్టమ్ గా మేము మంచిగా చేస్తున్నామా, బెంచ్ మార్క్ విత్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో దాంట్లో మేము అపోలో క్లినికల్ ఎక్సలెన్స్ స్టాండర్డ్స్ గురించి మాట్లాడి అది అందరితో షేర్ చేస్తే యాజ్ అ కంట్రీ అండ్ యాజ్ అ వరల్డ్ అందరూ హెల్తీగా, హ్యాపీగా, ఆరోగ్యంగా, సుఖంగా బతకాలని ఆ కోరికతోని చాలా ఇనిషియేటివ్స్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో టెక్నాలజీ, AI, ఎడ్యుకేషన్, న్యూ మెడికేషన్ అన్ని గురించి వివరంగా మాట్లాడుతున్నారు అందరూ. డాక్టర్ ఇమ్రాన్ హెడ్స్ ది ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్. మళ్ళీ వీరు డాక్టర్ సచిన్ అసోసియేషన్కు ఇక్కడ ఇండియా హెడ్ అనమాట.
and also has a global role in growing this. So ila wala many members of the executive committee, wala quality programs, andar chaala mandi delegates వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చారు, international delegates and trainers. So it's been a very successful program, and I think Hyderabad city thanks AHA for choosing Hyderabad as your partner city, and Apollo Hospitals as your partner hospital. And through Apollo also, you are reaching out to all the hospitals in the country for a better, healthier, happier, safer society. Thank you and namaste. Yeah, it's very important to make sure that all our hospitals are also standardized properly, that all the doctors and staff are trained properly to handle heart attacks, strokes, and make sure that our healthcare system is also improved. So we are doing a lot to make sure both Apollo hospitals and all other hospitals are meeting the standards which are set by American Heart Association, and the important guidelines which we follow are in tune with that, and make sure that the patient gets the right care at the right time. This healthcare system will also function only if the families and all the other people are also trained in CPR and BLS. They should also be able to recognize heart attack and deliver that first aid, and that is what we are training. So our collaboration here is training both you people, all of us, to make sure there is an emergency safety net, to make sure Hyderabad is safer even for any kind of victim of a heart attack or a cardiac arrest. And when that victim is picked up by the family members, there will be ambulances which will come, there will be a trained doctors who will take care, and there will be specialists who know what to do and how quickly to do to make sure that person recovers and walks away from our hospitals to lead a normal, healthier life. So we are covering the entire spectrum, and we request every citizen of Hyderabad to join us and learn and send your children for training, come yourself for training, and that so that there is one person who's trained in CPR in every single family. That is our goal, to have one person who knows what to do and make sure that family is completely safe. So that is our aim. So when somebody has a cardiac arrest, the chances of him getting a CPR in India is just around 2%, and the people who know CPR, that's just 2% of the population. So our objective of this, or I would say the theme of this conference this time, is that nobody should be affected or nobody should die because of lack of CPR. And we can see that the incidence of cardiac arrest is going very high, especially in the young population. So as Dr. Imran was suggesting, that there has to be at least one person in a family who knows CPR. What I would say is everybody in the family should know CPR, because by learning CPR, you're not helping yourself, you're helping others. And you believe that if somebody gets into cardiac arrest, unfortunately, there will be somebody around him who knows CPR to save his life. Thank you.